Maybe you take it as simple because I'm suffering from severe dysmenorrhea. So, why people may think gani nga, simple kay ang problema yun, usay mo excuse sa mga girls not to go to work. But for me and for my family, it has been a serious problem because almost every month na ako sa hospital. So, ilang i-inject na ako, it's either Novain or Tramadol. If not, kung di ko ma-hospital, it's either mo take ko og ang my God, di naman siya ma-effect na ako. Mefenamic acid, yes, mo take ko. Usually, they would require 500 milligrams every 8 hours. It's like 3 times a day or the maximum is 4 times a day. But for me, I had to take 1,500. So, and that's good. And kada lang para lang malipong siguro ko para makatog ko. I am a nurse by profession as well, but kada mag-duty ko ER sa una, makabantay na lang day ko, ako na din sa ER bed. So kana siya kanang unsafety para nako nga usay kanang last February, I collapsed, I fainted sa may colon. Good thing si tumang nipunit nako. So, inga na siya kagrabe for me. So, inga na po ang concern sa akong family. So, who introduced me to Max GXL? It was my brother. Thanks to him. Pasagosya niya, dito ko sa akong brother na yun, wala. Kaya nga kaya akong brother mangtas, kaya na siya networking. Unsay sudlan, pasok ka ng taga-networking, new networking, pasok, anak kong brother. So, before pa lang, dysmenorrhea ka, gamitan ng napkin. Napkin? Mawaay mong dysmenorrhea. Promise? Serious? Wa man siya mawa. Ointment. Gamitan ng ointment. Another networking. Ointment, okay. Humot, like angel's breath. Sure, okay. Yes, it helped, but katong one bottle nga good for a month, it's just like for 15 minutes ako because I have to put a lot. So, wala sa hurot sa dayon, wala. Then, akong dysmenorrhea would last until 3 days. So, higda dyan ko. So, it's either kanang injectable dyan ang ako. So, kinsan, ang pag-introduce akong brother sa ako ang mom, good siya. Because my mom is diabetic and na siya frozen shoulders. So, pag-take sa akong mom, iyon ako mama nga, day, arang baya dyan ko sa Max. Ko, ha? Sure ka, mama? Siya, lagi na arang lagi ko. Gamitan lang, good. Wapit ay hawaan mo. Ko nga, di lagi ko na nasa daan ng networking niya. Mugamit ko, pasayin mo na sa kang kuya. Kapoy na kayo sa kuya mo. So, inana siya, nga na balik-balik. Basta mugamit ko product, pasayin mo dyan ko sa kuya niya. Di man dyan ko, So, ang akong gibuhat, nakakita mo ko sa akong mom. Improving ako, mom. So, makalihok na. So, mom can cook food again for us. Mom can go shopping. Mom can go outside. Ano na siya? So, arang na ko, mama. Ko, ayay. Arang man sa mama. Mangawat ko capsules. So, ako magsaba. Kaya, pabagyo lagi kong kuya. Baka ni kapatid, basta negosyo. So, mangawat ko, mama. So, I felt good. I felt alive. I felt kanang active during work. So, I think ko nga, okay, fine, sign up na sa ko, ani. So, I signed up with Max just to get the discount for me and for my mama. Wala dyan ko into business unta. So, pag-sign up na ko, nigamit ko, 2 weeks before my monthly period, katong pag March 31st, 2 weeks before that, nag-take ko 6 capsules. I was able, on March 31st, I was even able to work 22 hours straight. First day, walay collapse, wala tanan. I was okay and went to work. So I think, kato pa lang nga time, okay na. Kaya kung wala pa to, wala, gahigda na sad ko. And since with my, all the, mefenamic acid, after 1 week, nag-gastritis na ko. So another antibiotic. Kaya tungod sa kadagang antibiotic na scratch na sa dakong diri, another antibiotic for pharyngitis. So, every month, routine na lang siya. So, this time, no more like that. Kanang happy ang work. So, better ang mga lifestyle karon sa family. Halos kami tanan. Even my dog nakamati nun last week, iba inom na ko Max. Baka mo sa Manila. So, akong iba na nag-Max yung pagkaon. Karang-arang mong dog, nabuhi ba yan? So, okay tayo. It's for everyone. It's for tanan din nga yung i-include. So I think, guys, indeed, health is wealth.
So if you want to be healthier, join us. If you want to be wealthier all the more, you should join us. That's it.